Se yɛpɛ nyankopɔn hyira atwa sɛ yɛn nso yɛyɛ bibi bebree ɛde ma nyankopɔn. Amen. Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Ephesians as we rise to our feet? Chapter number 1, verses 1 to 14. Ɔbra yɛsɔre again na so yɛn bi atwa sɛm ne kɔ Efesofoɔ ngoma eti baako yi mu ɛko Efesofoɔ ngoma no eti baako yi mu. Let's start from the third verse because of time. Let's start from the third verse. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance, until we acquire possession of it, to the praise of his glory. Amen. Amen. Efesofoɔ ngoma eti baako yi mu miɛnsa kusi dunan. Nhyira nka wɔ Nyankopɔn, yɛn Awurade Yesu Kristo n'agya a ɔde honhom mu nhyira nyinaa ɛhyira yɛn soro hɔnom Kristo mu. Sɛdeɛ woyi yɛn wɔ ɔdɔ mu Kristo mu ansa na wɔrehyɛ wiase aseɛ, sɛ yɛnyɛ ahoteefoɔ ne nipa a wɔn ho nni asɛm n'anim. Woyi yɛn too hɔ sɛ ɔnam Yesu Kristo so bɛfa yɛn yɛ abayɛ emu sɛdeɛ ne pɛ ani sɔteɛ, na ma wayi n'adom a ɔde adom yɛn wɔ ne dɔba mu no animuonyam ayɛ. Ɔnɔre mu na yɛnya ɔgye a ɛnam ne mogya soɔ a ɛne mfomsoɔ fakyɛ no wɔ n'adom bebree mu. Ɔma no boro so ma yɛn wɔ nyansa ne nimdeɛ nyinaa mu. Ɔma yɛhunu ne pɛ ɛho ntasɛm sɛdeɛ n'ani so a ɛyɛ n'atirimupɔ no teɛ. Ɔde kyerɛ sɛ ɛbere awie duru sɛ wɔbɛka nneɛma nyinaa abɔ mu bio Kristo mu. Mekyerɛ deɛ ɛwɔ soro ne deɛ ɛwɔ asase so nyinaa. Ɔno ara Kristo mu na wayɛ yɛn adedifoɔ nso, sɛdeɛ ɔyɛ nneɛma nyinaa ne pɛ agyina tuo soɔ no. Bɔɔ ne tirim hyehyɛ too hɔ no, sɛ yɛn a yɛn ani da Kristo so kane no mɛyɛ n'animuonyam ayɛ yie. Ɔno ara mu na mo nso mote nokorɛ asɛm a ɛne mo nkwagyeɛ ho asɛmpa no. Ɔno ara nso mu na mogye diiɛ no, wɔde honhom kronkron a wɔde ahyɛ no bɔ no a ɛne yɛn apagyadeɛ nya nsɔhyɛ no asɔ mo ano asie. Yei ni ɔgye a wɔde agye wɔn a wɔde wɔn ayɛ deɛ ama n'animuonyam ayɛ yie ɛno. Amen. Amen. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, we thank you for your word, and we thank you for the provision that we have through Christ.
May you grant understanding of your word. May you cause our faith to be strengthened. And may you cause us to appropriate the blessing that you have accomplished for us through your finished work on Calvary. Lord, let the power in your word minister to every need. May the sick be healed as your word goes forth. May the brokenhearted be mended as your word goes forth. May the weak be made strong as your word goes forth. And may the hopeless have hope through your word. May we live here refreshed and renewed. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shall we please be seated? This week, whilst studying this passage, I read from this theologian West an illustration that was interesting to me. And na ochi imuna misua na medwendwen sa asemi ehon mihu bibia Bible mo disua ni bi etre na na nika sema me. He said, and I quote, a cartoon showed a pompous lawyer reading a client's last will and testament to a group of greedy relatives. I say, cartoon as a toy, there may be na obi a lawyer wumuna or a lawyer, man who super na oka, and I would di adansi bi ewo otimwafu bi enim. Oka will be well. Oka ubi ne samansie ewo now oka to a group of relatives are greedy. Now okan a kire ebusuanfo nipa wo na ebusuanfo bi a omo nyina ye difrupe. The person is dead. Nipa no ewu. You are reading his will. Omo kan ne samansie. The will is read to relatives who were greedy and therefore were expecting something from the will. Na no okan kire ebusuanfo a omo ye difrupe enti na obi bia ani da kwan say won samansie ni mu no ne nsabeka bibi ewom. And this was the caption of the will read by the lawyer. Na nsamansie no a oya yeto ho no sei na lawyer ni no ekan no. I, John Jones, say me John Jones, being of sound mind, say madwimu eda ho pa and body, na me ye kronkron. sound mind and body, just say madwimu mete wonem dia su bibia ha me mete apo. Obi anadwen na ho nam dua nyina muti na ugina ne na so. I say I spent it all. Me say di menya ye nyina me di ni nyina. I can just imagine you be a nephew of this man who is dead. How will you feel? Beti bi di madwen susu say wo ye sa papa ya wo wu ni ye kan samansie ni wo fa ase bia atenka be na obenya. In fact, I laughed. Osofo so straight pa. But when Jesus wrote his last will and testament for his church, Nanso Yesu wo bra otwero ne samansie ema asori no. he made it possible for us to share his spiritual riches. He did not spend it all. Ono de o ma ne ye ho say ye betimi ache ne sunsumu enhira no wanfa ni nyina. Instead of spending it all, Jesus paid it all. Senka ono de obefa ni nyina na wadi no ono de odi ni nyina mai. Hallelujah. Amen. His death on the cross and his resurrection make possible our salvation. Ni wu asenua no so ene ni wu soriye no ene na ama yenkwaje atimi ayeho. In fact, he wrote us into his will. No kwasam ne say wode yan ehye ne samansie no emu. Then he died for his will to take effect.
na uwi ama ne epe na ne samanse no etimi adidwuma. Then he rose again and resurrected to be a heavenly advocate, a heavenly lawyer, to make sure the contents of the will are enforced. Na osori efre ewufum ekotena osoro na okoye kamafo osoro okoye lawyer ni osoro se obedi amaye na ma ne pe na ne samanse a ohihye to ho maye no etimi adidwuma. Jesus is not a John Jones. Yesu de onye John Joke. John Jones. John Jones ura na ye kan ne samanse no anya ono a. He did not spend it all. Ono de wamfa ni nyina ndi. He released his riches Na for the church. uyi ni shire nyina edema asori no. And so in this passage, Paul relates to us a few of the blessings that the believer is open to, which is our spiritual wealth. Nti was asem kai mu no akenkan se mu no Paul chire yen nyankopon ni shira owoma agidifo no mu kakra a eda ho man se yenso yebetime nyamu chefa. May I therefore suggest to you that in Christ you have been made rich. Nti me ka kire wo se wo Kristo mu no waye o odefo. Let's get into the passage to find how the Christian is made rich or blessed in Christ. Yen hwa kenkan se mu ne hu ekwan a waye o Kristo ni odefo ewo Kristo. And so this morning I'm speaking on the theme, the Christian's blessings in Christ. Nti ene anopei me kasa fasama ni tipo no yatu din se o Kristo ni shira a ewo Kristo mu. In fact, in this passage, Paul relates to us that the Christian's benefactions come from the whole Godhead, Father, Son, and Holy Spirit. Wo Tracy me Paul ma yehu so o Kristo ni shira no ana se enema onya no ni nyina free nyame basa kunu mu. Nyame eja oba ni nyame susu kunkunu mu na And eba. so it tells us how wide, how deep, how strong, and how rich the blessings of the believer is provided for in Christ. Nti o kasa me hu o Kristo ni shira wode ama no Kristo mu no ni mu do a edo ne kese a eye ene kron a ekron. This morning I want to take the Christian's blessings from the Father. Nti Hello. Another time I will talk about the Son, and I will talk about the Holy Spirit from the passage. Ene anope mi pese be kasa fo Kristo ni shira wonya free nyame ogya no kwa eho na meka ho asem na kosia da we ni mu no ye be kasa fa oba no de na susu kunkun no so de ho. The Christian's blessings from the Father, verses 3 to 6. Kristo ni shira wonya free nyame egya no ho no behwe eno yimu miensa ekopim ensia no. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blesses us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved. So nshranka onyankopon ye na Awurade Yesu Kristo na ja ode honhum mu nshira nyina ashira ye nsoro honom Kristo mu sede uyi yen wodomu Kristo mu ansa na worehye wiase ase se yenya hotefo ni nipa won hu ni asem nanim uyi yen to ho se onam Yesu Kristo so befa yen abayen mu sede nipa ani sotie na ma woyi ne na doma ode adom yen wo ne doba muno enmunyam aye. Amen. In fact, the book of Ephesians is one book that brings joy, that brings hope, that lifts the believer. No kwasem ne se Efeso funguma no aye enguma edi eniji edi enidaso ene adum surunku bi eba ojidini eso. And so it should be a book that believers should love to read and to understand.
nti etwa sɛ ɛhɔ no ayɛ ngoma bi a abere bia ogidi ni prese obekan na wonya ntiase ɛwɔ. In this passage revealing the Father's blessing to believers or the Father's blessing to the church, Paul gives us first the nature of the blessing in verse 3. Wo saki nkasi mi a ɛda onyame egya no ni nhyira wo ɛde ma asafo no ɔhyase wɔ bra wo yi nhyira na di akyerɛ asafo no yɛhwɛ yi mu miɛnsa na. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. And so Paul tells us that the nature of the blessing of the believer is a spiritual blessing. Ɔsi nhyira ka onyankopɔn yɛ ne Awurade Yesu Kristo a n'agya a ɔde no honhom mu nhyira nyinaa ahyira yɛ no soro honam Kristo mu. Nti wei ɛma yɛte ase sɛ Paul ma yɛhu sɛ nhyira nyankopɔn ɛde ahyira no ɛyɛ sunsum mu nhyira. And so Paul is talking about the spiritual blessing, not material blessing. Nti Paul ɛkasa fa sunsum mu nhyira na ɛnyɛ honam ani nhyira ho. Throughout history, God has used two methods of blessing to deal with man. Wɔ abakwase mu no nyankopɔn afa ɛkwan mmienu so a wɔde ahyira enipa. Before Christ, God blessed man materially. Ansa na Kristo bɛba no na nyankopɔn ahyira enipa ɛwɔ honam mu. He promised Abraham and Israel land, wealth, and fame. Wɔhyɛ Abraham ɛne Israel bɔ sɛ ɔbɛma wɔn asase ɔbɛma wɔn din atrɛ ma obiara te wɔn ka. But since Christ came, God deals with man spiritually, and therefore God releases spiritual blessings to his people. Nanso efiri Kristo brɛ so ɛdeɛ nyankopɔn eyi sunsum mu nhyira na ɔde ma ne ma nti wɔne ne ma di nkitaho wɔ sunsum kwan so. And so if I am to ask you which of the blessings is greater, material or spiritual, what will you say? Keep the answer to yourself. Sɛ anapa mi busa wo sɛ sunsum mu nhyira ɛne honam mu nhyira no deɛ hen ɛna ɛyɛ kɛse a no wankasa fa. I want us to understand and note some things about the spiritual blessing Paul is talking about. Mepɛ sɛ me no na me ma wonya ntiaseɛ ɛwɔ sunsum mu nhyira Paul ka ho asɛm no ebu. First, spiritual blessings are of the spirit, not of man. Odi kan sunsum mu nhyira no efiri sunsum no mu na efiri enipa hɔ. It is the spirit that controls man and the circumstance that surround him. Ɛyɛ sunsum no ɛna ɔdandan nipa ɛne tibia bi atwa ne ho ahyia. A person may feel good, may feel bad, may feel down, may feel disappointed, may feel depressed, oppressed. But if his spirit is strong, he is able to rise and overcome the situation and the conditions. Enipa betimi awo ne gie mu, betimi awarewo mu, ne mabɔne betimi ato no, bibi betimi ahyɛ no so. Nanso ne nyinaa mu no sɛ ne sunsum no a ɛti ne mu no ɛyɛ sunsum a ɛyɛ den a obetimi afɛm no odi ne nyinaa so nkunim. But if his spirit is weak, he may often wallow in self-pity, grumbling, griping, and may live a defeated life. Nanso sɛ ne sunsum no ɛyɛ sunsum a ɛyɛ mmra da biara no obebu ne ho abomfia ɔbɛyɛ ne ho sɛ wɔn nsa bi ɔbɛyɛ nneɛma ɛtete saa na afei ɛdi nkugu abrɛ no ɛwɔ abrabɔ. And so the spiritual blessing makes the spirit strong. And once the spirit is strong, it is able to stand against any storm, any situation in this life and overcome it. Nti sunsum mu nhyira no na ma sunsum no yɛ den na sɛ sunsum no yɛ den so a obetime gyina ehum ɛne asɔkye nsɔhwɛ ahodoɔ a ɛba abrabɔ mu nyinaa no obetimi agyina no. May you walk in the spiritual blessings provided by Christ to the church. Anka ɔbɛnante wɔ sunsum nhyira a Kristo ɛde ato hɔ ama asafo no emu. And so we're talking of the major blessings of God coming out of the Spirit of God to enable a person to take control over situations and issues in life. Nti yɛkasa fa sunsum mu nhyira a efiri Nyankopɔn ɔba nipa so na ama otimi edi honam mu nneɛma a anaasɛ abrabɔ mu nneɛma a ɛba n'akwan mu nyinaa ɛso no. That is why the believer can say in Christ, I am more than a conqueror. Nti ɛno na bɛma ogyidi ni atimi aka sɛ wɔ Kristo mu no mesi nkonimdifo. That is why the Christian can say in Christ, I can do all things
through him who strengthens me. enti na ogidi ni betima ka se metima ye ade nyina enam Kristo a ohye me din no enti. Through the spiritual blessing, we can say, greater is he that is in me than he that is in the world. Osunsu mu nhyiram ne betima ka se ne a wotimi mu no oso se ne a wo The wiase. spiritual blessings of God to the church makes the believer strong and capable of turning the tide and capable of working things out that will glorify his God. Nyankopon no sunsu mu nhira a wo gidi mu no ebetima ma ogidi ni no anya hoden a obetimi ade adi tibia bia so obetimi abrabomu ade bia atwa se onwan bia no benwan na otimi anya nkunim bia. Paul says, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Paul said nia wo share wo Kristo mu wodi sunsu mu nhira nyina ehirae. Every material situation has its equivalent spiritual blessing in Christ. Sunsu ana hunam ani niema bia no wosunsu mfamu so ebetimi ade atoto nhira bi ho ewo Kristo. Every material problem has its answer in the spirit. Hunam ani ehaw bia no ni yia no ewo ho ewo sunsu. Because the spirit is greater, bigger, deeper, stronger than the flesh. Isan se sunsu mu no eye kese emu do na wanwodin ese hunam no. I pray that God will raise Christians who are spiritually strong because they know their blessing in Christ Jesus. Mpai bono se Nyankopon ebe ma agidifo a sunsu mu omo ye din ebe wo ho isan se munim se Kristo mu no Nyankopon di sunsu mu hira wo. Do you know that the world belongs to Satan? Wunim se ewiase no eye obonsam dia. He controls the systems of the world. Ewiase mu niema nyina na obonsam ane toto. But God has given us a spirit So Nyankopon edi sunsum amaye. that the Christian will be able to defeat him in all situations. Na ama ogidi ni etimi edi obonsam so nkunim ewo tibia nyina emu. God will not come physically on this earth and work for you. Nyankopon omma ewo hunamani wo wiase mu se oba beko ama wo. But through his spirit So nam and the sunsum so blessings that the spirit provides, any inshira sunsum no edi he manemu equips you ma ahoden to resist the devil. na watimi de si That obane is why fo the no Bible says, resist him and he will flee. nti na Nyankopon asem se sini kwan na obedwane afuru The believer should know his position and stand in Christ. twa se ogidi ni enhu ni ginabia ene baabi a wogina pa He must understand the kind of blessing has been released to him or her. twa se oti inshira Nyankopon eyi ama no no And ase that blessing is a provision for you to show forth the glory of God on this na earth. sa inshira no wo ho ma se onam so na wada Nyankopon ni munyam edi akire. Number two, spiritual blessings are the blessings of the inner man. De tosu mienu ne se sunsu mu inshira no eye inshira ewo ho ma nipa na oti umu no. And like I said, it is more glorious than material blessings. Na so de medical aka no enumunyam ewo mu esen honamani die no. And so if you have the spiritual blessing of Christ provided, you are given the capacity to live an overabundant life on this earth. Nti se wo Kristo mu inshira na wode ato ho amaye na wo ahoden se obetimi de bu abraba de obeyibia no obenya na onya namroso. Listen, as a child of God, you have been made great. Ti se wo Nyankopon ba no waye wo kese. As a child of God, you have been equipped. Se wo Nyankopon ba no wahye ahoden. As a child of God, you have been enabled to make a difference on this earth. So you Nyankopon ba no ma watimi aya obetimi e dia danso e wo And wiase to mu. be able to do this, he has blessed you with all, not some, all spiritual blessings in Christ in the heavenlies. So obetimi aye we no wodi sunsu mu nhira enye ebi na emu wodi ni nyina ama wo. Are you blessed? Aso wo hira wa. Do you believe you are blessed? Wugidi se wo hira wo. Christ says he has blessed us with all spiritual blessings. It's up to you and me to accept it or reject it. Kristo se wodi sunsu mu nhira nyina e di ama me ne wo. Enti abeda ho ama wo ana me se ye befa anase ye bepo. My prayer is that we will embrace it. Me mpai bo no se nke be ye na wa wa. And we will walk in the spiritual blessing of Christ. Ya nanti ewo Kristo mu sunsu mu hira no mu. The third thing about this spiritual blessings is that it is permanent and perfect. It is eternal. Ade a toso miensa a fa sunsu mu nhira we hu ene se eye ade a ewo ho It can- na eye pepepe nso.
It can be experienced on this earth, it can be experienced in heaven. Yade e wo hoda, yade a obetime nya musuohunu ewo ewiase mu anase mpo. It's a blessing that never expires. Eye enhira eno de entwamu da. You use it on this earth. Ube wo de bedi dwuma ewo asase so. You carry it to heaven. Na wo de akosoro aheme. The building will expire. Dan yesi de betima The asem. car will expire. Last week, we met our auditors who came auditing the region, and one of the features of the audit was discounting the value of the property of the organization. So for say, now chief auditors, or more Assemblies of God, Mantami, now, Sir, auditing Muno, the by any say, and there may be a war organization, man, say, a Kuimu, aye, dadano, ye betiti, nebo. So, what it means is that every year the value of what we have depreciates. We the actually say, Afibia, Adibia, ye wono, Nimu a edine sote. And so they discounted the value of the car, the value of the furniture, the value of the equipment that we have, and everything. And we saw that our value has gone down. Edemu kunya eni yen cars edan ahodo owo nyina no enka ye kanu sikema ebo atwa se edaso no adeko adechi adise nyina ne so atetia ma afiyehu se eniema ye wono mpu no eni bu obia sa. Hallelujah. Amen. Yesterday I read something from the social media about Donald Trump. His I think the Trump Plaza, 32-story building, which was being brought down. Why was it brought down? It was brought down because since 2014, it had not been habited, and it has been a threat to people, so it must be brought down. 32-story building. And there was also can be Abe Fontinta Fidino so now who say America man paying Donald Trump Nifi be a Yabrosan twaso Baku do Sam you. It's a hotel. Ne hotel. Omo Ebubunu. I didn't know Mobu say Afi Nipa Enko da Nipa Nkoye Bibia who be to mu say a yadi betimi di opera and as a bibu nipa sunti or Mobu to. And so the blessings of Trump materially is crumbling. Inti ye can Trump ni shirano ewo hunam famu eba fom. Material blessings can crumble. Hunamu enshirano ebetimi asa. Material blessings can expire. Hunamu enshirano ebetimi atwam. But the spiritual blessings of Christ never expires. It operates on this earth and it is carried into heaven. Na sunsumu nhira free Christo mu ba ne de entwam obetimi de adidwuma awo asase so na okosoro nso a wo de akọ. And so if I walk in the spiritual blessings of God, it is a menam nyankopon ni sunsum nhira ni mu a, if I receive and operate in the spiritual blessings of God, se meji nyankopon ni sunsum nhira no na me di dwuma, no expiring date can be placed on my life. Ebre bia ntimi nkoba ne yen kasa me mabrabo atwam. Even if material things that I hold expires, the spiritual blessing would enable me acquire new, because the spiritual blessing is always in operation and never expires. Impose hunamu enema bia me wo no etwam a nyame sunsum no atimu no beboa me amanya niema foforo esanse sunsum mu nhira na wo mu no entwam. And so as I wake up from bed and I pray, I need to confess to myself that I have been blessed with all spiritual blessings in Christ. This is my position, and therefore I go out in the world to be a winner, to be a conqueror, to be a defeater of every work of the enemy. It is sorry if we mimpem na me bompaya me wie atwa se me ka kire me ho ese nyankopon ni sunsumu nhira no de hira me ntimi kwa bonten se me koye nkunimdifo me kwa bonten se me koye obi a wadi nkunum na afei so no obi a me kodi otamfo no so. You don't have to fail. Ni kwa se wo udi nkugo. If even you are walking in failure, it is for a season.
the spiritual blessings will activate you to be able to turn things around. That the glory of the Lord shall be seen in your life. Ebre kakra bi mu na nyame no susum no omu no ebe kanya o na wasori waka afiri se nkugudi ni mu. The Christian is therefore not supposed to be a loser. Nti o Kristo ni entwa se wo ye nkugufo. You must be a winner in Christ. Etwa se wo ye nkunimdifo e wo Kristo mu. Yes. Ani. Things may come up against you. Enema betimi asori etia o. But the truth is that because you walk in the spiritual blessings of God, God knows and God is with you, and He wants His name to be glorified in your life. And so when things work out for the good of your life, because you are walking in the blessings of God, you bring glory to His name and you shame the devil. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are not a loser. You are not a loser. You have not been called to be a loser. Every battle that you fight, you have been enabled to be a winner. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord our God will deliver him from them all. Don't allow the devil to deceive you. Until life is over, your life is not over. Hallelujah. Amen. The vision is for an appointed time. Even though it tarries, it shall surely come to pass. Let a child of God arise and be strong. Let a child of God arise and be bold. We will overcome. We will overcome. And we are overcoming. And we shall overcome. Hallelujah. Amen. Because of the spiritual blessings of Christ provided unto us. Number 4 about the spiritual blessings. These blessings is found in no other person than in Christ. Many material blessings can come from other sources on this earth. The devil can work miracles. But that which our God does, it surpasses everything. That day when Moses went to Pharaoh, and he threw his stick down, and it turned into a serpent. And the Pharaoh said, and so he called his magicians, they threw their sticks down, and they all turned into serpents. And it looked like the score is 1-1. The devil is not a classmate of God. The God you serve is bigger than the devil who is up against you. Hallelujah. Amen. And so God showed Pharaoh that I am greater and bigger, eternal, mightier than every power that you have. And so I can just imagine the size of the serpent of Moses. Got up and swallowed all the serpents of Pharaoh, declaring that it is finished. Mose ne owone kese se osoriye na omemene Pharaoh ne professor for na owo modani ni nyina we ekese mewie. God was saying, na Erade ka say, right from the beginning of the battle, the conclusion is established. Se ye be hye mpo okona se no na awie no
de besi eda ho. Before you enter into that problem, the solution has been established. Ansana ubewura saa ohaw no mu no, ni hia no wosi ni pia wie. Because you have been blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. Isan say what the Kristo mu sunsu mu hira ni nyina hira wo. The spiritual blessings are found only in Christ. Sunsu mu hira no Kristo mu pe ene be free aba. He is Lord and possessor of the blessing. Woye owura na ono so ana sa hira no odiso. May the Lord release this blessing unto his church. Awurade ensane sa hira ngu na safo so. May you receive the spiritual blessings in Christ. Anka ubeji sunsu mu hira free Kristo mu ba no. May these blessings be activated in your very life. Anka sa hira yi endi juma wo da ne da sitre mu. Hallelujah. Amen. No other power Tumi bia ni ho. can give what God gives. A betimi ama ne Nyankopon ma That ne is bi. why the Christian should be patient and wait for what God will do. Enti na twa se Kristo ni enya botre na wotwen ne Nyankopon ebeye no. In God's blessings, he adds no sorrow. Nyankopon enhyira mu no wonfa awerɛho bia enka ho. Number 5 about the spiritual blessing. Ne etoso num a efa sunsum hyira yi The spiritual blessings enables control or production of material blessings. Sunsum mu hyira no odi na odane dane unam hyira no eso. If you are to progress, Se obetimi akwa anima. it must begin from the spirit realm. Etwa se ehyase efiri sunsum mu. Everything that is seen in the physical has its beginning and root in the spirit. Ade bia waso ano ewo sunsum mu no ne nhini ewo ade bia waso ano honam mu no nhini no efiri sunsum mu. You are blessed. Ohyirawo. You are blessed Wohyirawo. because your blessings is in the spirit, Esan say wo hyira no efiri sunsum mu. and it will enable you control every situation in life. Na ebeboa wo bema otimi anya obetimi die adane dane tibia bia ewo I abrabom. love this scripture, Romans 8:28. Ayana medo sa asemi ye wo Roma fo ngomati ngotwi mu And it wadu works ngotwi. only for the believer. Na eno ye dwuma mu ogidi It ni says ko. all things Osi niema nyina work together. ekabom wieye. And we know that for those who love God, Na yenim say wona wodo Awurade mu. those who walk in the spiritual blessings of God, Wona wonanti Nyankopon no sunsun those hyira mu who no. are in Christ, Oma omo wo Kristo mu no. all things work together for good. Eniema nyina ka bom ewieye ema For wo. those who are called according to his purpose. Ma wona wafre ne nam ne tiri mu ponti. Listen, God called you according to his purpose. Ti Nyankopon efre wo say wode wo be hye ne tiri mu po bi ma. If today it seems the ground is hard, it's Say difficult enne to plant. aya koye say epesia. I want to remind you, Me pese me kai wo say rainy season will soon come. enche bia ensu beto. The rainy season will soon come, Enche bia ensu beto. and the ground will be soft. Na asase no so beye mre. And when the ground is soft, Na se asase no so ye mra. whatever you put in Ade bia wo bedua no shall germinate. ebeji hini. And before the next season, the plant is already established. Na ansa na ensutobre beba no san hyehyeye no wasi ni pidada. Once you plant in the rainy season, Se udua e wo sutobre and the plant grows, na sa no ba ni nyina. the next drying season cannot kill the plant. Afei se epesi biem ensutobre na chi a sa epe na besi ni entimi ensei ade a wodua no. Hold on. Sonumu Hold on. sonumu Don't give up. menjeimu Don't give up. menjeimu. Because God did not call you to shame you. God did not call you to make your life miserable. But God called you to be a testimony to the world. Esan se Nyankopon amfrɛ wo sɛ obegu anim ase. Wamfrɛ wo sɛ wɔbɛma abrabɔ ayɛ basa. Wɔde wo bɛyɛ adanseɛ ama wiase. That is why he has blessed you with all spiritual blessings. Enti na wɔde sunsum mu nhyira nyinaa hyira wo no. And you will be able to make it in this life. Na wobɛtumi na wodi yi ɛwɔ And abrabɔ. continue to heaven. Na wakɔ akɔtoa so wɔ so ahemman. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You make it. You continue.
wobɛdi wɔ ha na wakɔtoa so wɔ You soro will continue there. wobɛtoa so wɔ soro. Hallelujah. Amen. Now let's look at the content of the blessing. Afei We have looked at the nature of the blessing, Yehu- the content of the blessing. yɛhwɛ nhyira no ne bɔbrɛ awie Verses afei 4 to yɛnhwɛ 6. nhyira no ankasa deɛ wɔ mu. Verse 4, Paul tells us he has chosen us. Eyimu nan no ɔse sɛdeɛ oyi yɛn wɔ ɔdɔ mu. This is one blessing that has confused many and confounded others. Wei ɛyɛ nhyira no mu baako a dodo na ɔmo adwan ɔmo kɛse wɔn ho nanso ebi nso ahyɛ wɔn den na ɔmo timi agyina. It shows that salvation begins with God and not with man. Wei ɛkyerɛ sɛ nkwagyeɛ ɛhyɛ aseɛ firi Awurade hɔ na ɛnyɛ He nipa hɔ. chose us. Ɔno na wapaw yɛn. He chose us. Ɔno na ɔpaw yɛn. In John chapter 15 verse 16, Yohane nsɛmpa eti dunum yi mu dunsia no Jesus said, Yesu ɛka sɛ you have not chosen me, ɛnyɛ wo na wafrɛ me I have chosen you. ɛyɛ me na mafrɛ wo. You did not choose me, Wo wampaw me but I chose you ɛyɛ me ana mapaw wo. and appointed you Na mede wo asi that bibia no. you should go and bear fruit, Sɛ ɔbɛkɔ no akɔ so aba and that your fruit should abide, na waba a wobɛso no nso atena ase. so that whatever you ask the Father in my name, Na amanneɛ a wobɛsrɛ agya no ɛwɔ me he din mu no may give it to you. wɔde ama wo. In fact, as I was studying the scripture, I started dancing around my table, my study table. Ɔsɔfo sɛ wɔ berɛ a woboaboa no ho na ɔkan saa twerɛsɛm yi ɔsɔree baabi a osua no ade no na afei na ɔsa. God has chosen you. Nyankopɔn apa wo. You did not choose yourself, Ɛnyɛ wo ɛna wopa wo ho. because the sinner left on his own can never see God. Ɛsiane sɛ ɔbɔnefoɔ a ɔno ankasa ɛtena ne ho mu no ɔntumi hu Nyankopɔn. If you read Romans chapter 3 verses 10 to 11, when we go, you can read. Sɛ wokan Romafoɔ nwoma eti mmiɛnsa yi mu edu eni du baako na And Luke chapter 19 verse 10, ana Luka nsɛmpa no eti du we are told that God ti du nkonyi mu du no. through from his love came to seek the sinner. Ti bɔn sɛ Nyankopɔn na ofiri ne dom bae sɛ ɔbɛhwehwɛ ɔde bɔyɛ. And the interesting thing is that God chose us even before the foundation of this world. Na anikasɛm ne sɛ Nyankopɔn ɛpa yɛn mpo ansa na asase yi wɔyɛ ne nyina so. And so our salvation is by grace. Enti yɛn nkwagye no efiri adom mu, Out of his grace, ofiri n'adom mu, out of his mercy. ofiri ne hummɔborɔ mu. It has not come out of something we have done. Ɛnyɛ deɛ a yɛayɛ bi mu na yɛn nkwagye no firi And bae. so once he chose us and called us, Nti bere a wɔfrɛ yɛn anaasɛ ɔpaw yɛn na wɔfrɛ yɛn no, you and I have been placed in his palm. me ne wo mmienu wɔde yɛn agyina ne nsa yam. Hallelujah. Amen. He chose us in Christ Wɔpaw yɛn ɛwɔ Kristo mu. and not in ourselves. Na ɛnyɛ yɛn a yɛn ho mu neɛ wɔpa yɛn. He chose us Ɔno ana ɔfrɛ yɛn for a purpose. sɛ yɛmmɛdi dwumadie sononko bi nti. Paul tells us God through Christ chose us for a purpose. Paul ɛse Nyankopɔn nam Kristo mu apa yɛn sɛ yɛnhyɛ tirimopɔ bi ma. And what was the purpose? Na saa tirimopɔ no ne The sɛ purpose was to be holy saa tirimopɔ no sɛ yɛbɛyɛ and kronkron to be without blame, blameless. na yɛwɔ hɔ wɔ berɛ a asɛm biara ɛma yɛn ho. Holy and blameless. Sɛ in wobɛyɛ God's sight. kronkron na biribiara nkekawa biara nni ho ɛwɔ Nyankopɔn ani so. And this is awesome for me. Na wei ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ nwanwaso a ɛboro so ɛma me. Which means that before the earth was created, Wei ɛkyerɛ sɛ ansa na wɔbɛbɔ wiase no, God determined to have a people for himself. Nyankopɔn ɛhwɛ hyɛe sɛ ɔbɛnya nkurɔfo bi de ama ne ho. A people who would be in him through Christ. Nnipa a ɔmbɛnam Kristo so na ɔmatena ne mu. A people who will be holy and blameless. Nkurɔfo a mobɛyɛ kronkron na nkekawa biara nni wɔn ho. And who will live in his sight in love forever and ever. Na ɔmatena se wɔ n'ani so wɔ ɔdom ɛde akɔ awieɛ. Church,
Sorry, Wo ye nipa atoa. you are not small. Are you understanding me? What Timasia? For Christ to choose us, for God to choose us, Say Christo ebe freye, say Yankupon be freye. He has placed us in a privileged position that no one can change unless we decide to reject what has been done for us. Odia ko gina bia che say wa ma ya kwanya bia obi bia ntimi nyie free ho gi say yankasa na ya paw say ye bi jai na ye bi free say gina bia no. You are in Christ. Wo Christo mu. And Christ is in God. Na Christo nso ehye Yankopon mu. And so where are you? Nti ehin na wo. You are great. O ye kese. You have been fearfully and wonderfully chosen and made in Christ. Wa ye wanwaso na wa pa wanwaso na ode wa hye Christo mu. And so the devil will want to bring things against you that will cause you to doubt who you are in Christ. Enti obonefo no edidie bi ebeba wakwan mu na ma wadwan ye untanta wonia wotia na wugina bia e wo Kristo mu no. If you doubt yourself, Enti se wankasa wadwan ye wo you ntanta weaken your strength. afi na wo ahodi awo no If you doubt yourself, se wankasa wo ntanta you begin walking the path of a loser. afi wo be sha se wo nante nkugufu akwan mu. Yes, Ani difficulties may come, ebre mu ye but de never baba doubt who you are, that you have been chosen. ebre mu ye de baba nanso memo adwen ye wo ntanta wo ne a wo ye ho e wo se wo hu se wa pawo. It means that God wants to be with us and never to separate himself from us. We HSA Yankopon epese owo ye nchen na mmom mpese ye beti ehun afri ni The nchen. word holy means being separated. Kronkron asem no ye kira se pese ye kira se ye tew asi wo. Being set apart Se ya jew asi wo. and consecrated to God. Na what tew ho amma Erade. And the word blameless means to be above reproach. Above reproach without blemish. The word blameless, Ase ye kasa nkekan wa bia ni hu a it means to be above reproach e kira se wo bro nim guase so. and be without blemish. Na wo ye obi a nkekan wa bia ni hu. If you are above reproach, Se wo bro enim guase ho a then who are you? na ne wo ne hwan. On this earth, you are above reproach. Wasasi so wo bro enim guase na ni wo so a Did you do it? No, ye wo na wo ye ya da bi because he chose you. sanse wa pa wontia He has given you the capacity to be above reproach. wa mawo ahodi ni etuma ya obetimi di abro enim guase Let's so. read Philippians chapter 2 verse 15. Yen kan Filipe fo nwoma etimi no yimu edu enum no. Philippians 2:15. Filipe fo nwoma etimi no yimu edunum. I read. Let those of us who are mature think this way. And if in anything you think otherwise, God will reveal to you also. No, Filipe fo I nwoma think I read the wrong verse. That you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Filipe fo nwoma etimi no yimu dunum se na mo ye nipa asem ni won ho a wo ye kron Yankopon ma nkekaye ni won ho wo nne mabusua wakonton na watia mo hren wo mu se akania wo wiase. Amen. Paul is saying this world is crooked. Paul This world is a twisted generation. si wiase wo mu yi wiase achiachia eye awonto atoaso a chese enema asese kra wo. This is a world of wickedness. Wiase atimodian This hyemu is ma. a world of cheating. Wiase a esisi ahyemu ma. This is a world of oppression and suppression. Wiase a ntohye so ene hyeso. This is a world of all forms of trials and challenges. Wiase a nsohwe ahodo ne akansi ahodo ahyemu ma.
But Paul says, nanso Paul in say this crooked and dark world, mpo wo sa wiase a chinchimi ne sumahye mu mayi mu no you have been chosen wa Paul say to shine as light obeye kanea in the world. ewo wiase mu Which means that darkness cannot overcome you. we ekire say sum entimi ni so You are light. wo ye kanea You are light. wo ye kanea You are light in Christ. wo ye kanea wo Kristo mu And that is why we don't have to walk the way of the world. enu nti na entwa say ye nante wiase ekwan so no. Hallelujah. Amen. Number 2, de tosu mienu he has adopted us. Verse 5. Adoption. wa fayen abayen And the Bible says, by predestination, we have been adopted. na nyankopɔsɛm no ɛse na wa payen ato say obefayen abayen What does this mean? den na we kire What the Bible is referring to is primarily what God does for saved people. nia nyankopɔn asɛm no ma ɛte aseɛ no ɛyɛ ye kapa wo asase no de nyankopɔn ye ɛde ma adebɔnyɛfo. When we look at predestination, what we are thinking of means to be ordained beforehand. We were ordained beforehand to be adopted children of God. Sɛ yɛka mpato na wapɛ ato no a yɛka ne sɛ na nyankopɔn aka ne dada na wayɛ ne dada sɛ yɛn ɔbɛfa yɛn abayen. And I love the explanation West gave about adoption. Ɔsɔfo sɛ ɔdɔ nkyekye mu a West ɛdi ma wɔ abayen no ho no. He says adoption has a dual meaning, both present and future. Ɔse abayen no ɛwɔ ntiase mienu pempen deɛ ana daakye deɛ. And he said you do not get into God's family by adoption, but you get into God's family by regeneration. Na ɔse sɛ ɔbɛba nyankopɔn abusua mu no womfa abayen no so na ɛbɛba nemum ɛyɛ awo foforɔ no ana sɛ nipa foforɔ a ɔbɛyɛ no ɛna de wo ɛba nyankopɔn abusua no mu. Now, adoption is an act that God gives to those born once, the born again. Na abayen no ɛyɛ deɛ nyankopɔn ɛde ma wɔn a wɔawo wɔn foforɔ no. And it is an adult standing. It is an adult standing. Na Provision for adults. ɛyɛ ade a wɔde ato wɔn ma wɔn a wɔn afi. An adult standing in the family. Ɛwɔ abusua The emu. question is, why does God do this? Na sɛ bisa sɛ ade nti na nyankopɔn ɛyɛ ne sɛ. He said, God does this so that the moment you are born again, you can begin claiming your inheritance. Na nyankopɔn yɛ ne sɛ na ɛbrɛ a wobɛnya awo foforɔ no wan hyɛ aseɛ amprepre sɛ wowɔ agyapade bi. No. If once you are born again, you become adopted son. Now, if you are an adopted son and you are a child, you cannot access your inheritance until you grow. But God calls the born again ones through generation and makes them adopted children, making them adults in his family so that they can claim the inheritance that Christ has provided for them. Nti wɔse sɛ wonya awo foforɔ no a deɛ nim ne sɛ akɔra ɛso a yɛntimi mfa agyapadeɛ nhyɛ ne nsa. Nti nyankopɔn ɛde awo foforɔ no to hɔ ma wɔn a wɔn afi. Nti sɛ wogye tum na wofa Kristo na abayɛ abɔde foforɔ a ɛhɔ naa no na wanya akonya a wobɛtumi ɛde adi agyapadeɛ a wɔsiesie ato ama no so. You don't have to be old to claim the blessings of God. Nti wontwe nkonyina ansa na wahyɛ aseɛ apere The nyankopɔn no nhyira. moment you accept Christ today, Wogye Kristo too mu na you have been adopted. wagye And once w'abayen you are adopted, na sɛ wafa w'abayen no you qualify to partake of the inheritance of Jesus Christ given to the church. wakwanya sɛ wobɛtumi Kristo agyapadeɛ a wɔde ato ama asafo no nso wobɛnya wo kyɛfa wɔ mu. An adopted son has equal privilege as a biological son. Abɔfra a yɛafa no abayen no wɔne nea yɛbɛka sɛ agya no ɛwo no ankasa no mu nyinaa no
mu wo agyapadeɛ ne pɛ. And so there is no difference between the Jew and the Gentile. Enti nsusuɛ biara ni hɔ a ɛda Jewfoɔ ne amanamanmufoɔ In ntam. Christ we have been made one. No Jew, no Gentile, no male, no female. We are all exposed to the blessings of Wɔ God. Kristo mu no yɛnka sɛ wei yɛ Jew ni, wei yɛ amanamanmuni, wei yɛ ɔbaa, wei yɛ bɛrima. Yɛn nyinaa no Nyankopɔn n'agya padeɛ a yɛwɔ wɔ ne mu no ɛda hɔ ma yɛn. This has become possible because you and I are adopted children of God in Christ. Wei atimi ayɛ wɔ ɛsiane sɛ menu mmienu yɛ obi a Kristo afa yɛ aba yɛn. You and I have therefore been given a blank check in life. Nti menu mmienu wɔde check ama yɛn ɛwɔ abrabɔ mu sɛ deɛ pɛ. Can you count the riches of God? So wobɛtumi akan Nyankopɔn nhyira na. Ahunya, Nyankopɔn na ahunya. Nyankopɔn na ahonya no wobɛtumi akan. Can you count? Wobɛtumi akan ne nyinaa. Can you count the blessings of God? Fɛ wobɛtumi akan Nyankopɔn nhyira no nso. But Paul tells us by adoption we are open to this inheritance. Nanso Paul ka kyerɛ sɛ wɔ abayɛ mu no Nyankopɔn ɛde saa ade no atoɔ na yɛnya kwan sɛ yɛn nso bɛtumi anya ne nyinaa bi. Christo ni won ye mobo. Don't make yourself, somebody will say, mobified. Mɛnyɛ wo ho mmɔbɔmmɔbɔ. Won ye mobo. If somebody says he will not help you, it doesn't curtail the blessings that God has for you. If you persist and stand in the blessings of God, that which has been provided to you, you will overcome. So obi ka sɛ ɔnhyira wo a anaasɛ ɔmboa wo a ɛno ɛngye Nyankopɔn nhyira no ɛmfiri wo nkyɛn. Sɛ wotɔkɔ so na wopere kɔ w'anim a ne Nyankopɔn asiesie de ato ama wo no wo nsa bɛka. That day when Abraham went to rescue Lot, Saa ada na Abraham kɔe na ɔkɔgyee Lot no and when he came, na ɔbaeɛ. the king said, Abraham, take part of the booty. Ɔhene no He ka said, kyerɛ ne I sɛ will not, so that you will say, by your own magnanimity, you have made me rich. ɔhene ka kyerɛ Abraham sɛ Abraham ka fa agyapadeɛ a wokɔgye baeɛ no bi. Na Abraham ka sɛ daabi memfa na ankɔba sɛ wobɛgyina baabi aka sɛ wonam wotumi nso na ama me mayɛ ɔdefo. God will make you rich. Awurade ɛbɛyɛ wo ɔdefoɔ. Hallelujah. Amen. Some trust in chariots, Ebi de wɔn werɛ some in ɛhyɛ horses, teaseɛnam ne apɔnkɔ but mu. we will remember the name of the Lord. Nanso yɛdeɛ yɛbɛka yɛn Awurade din. Let people deny us, Ma nkɔfoɔ ɛmpo yɛn. yet we are rich in Christ. Yɛdeɛ yɛyɛ And the riches will manifest in the flesh. yɛyɛ adefoɔ wɔ Kristo mu na saa ahonya no nso bɛda di na obiara ahu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I must start cutting short. Ɛwɔ sɛ mehyɛ aseɛ sɛ mede ɛbɛba Now, wie. if you are a child Sɛ by adoption, woyɛ abɔfra a yɛafa w'aban a you are qualified to the inheritance, and therefore you have the capacity to ask. wowɔ ho akwanya sɛ wobɛnya mpo agyapadeɛ no bi nti wowɔ ho atimiayɛ nso sɛ wobɛtumi abisa. In Matthew 7:7, Wɔ Matthew sɛmpa ti nso nyimu nson no mu Jesus says, ask and it shall be given to you. Yesu ka Seek, sɛ you know bisa it. na wɔde bɛma wo. Matthew 6:24. Matthew sɛmpa ti nsia nyimu aduonu nan. Sorry, 16:24. Eti dunsia nyimu aduonu nan. John 14:14. Yohane nsɛmpa eti nan nyimu When you ɛnan. go read now, I'm doing an overdrive. Eti du nan nyimu du nan. The blessing of adoption provides, therefore, to the believer an open check. Ti abayɛ Nyankopɔn afa yɛn nhyira ɛwɔ mu no sɛ yɛbɛka sɛ ɔde ama yɛn sɛ yɛama wo check sɛ wankasa wobɛtwerɛ deɛ Let wopɛ. us ask Yɛmisa that the name of the Lord will be glorified. na wɔ Yesu din mu no ɔbɛhyɛ yɛn When we animuonyam. ask and we receive, Sɛ yɛbisa na ɔde ma yɛn a then we become light to the world. na yɛabɛyɛ kanea ama wiase. And the world will know that there is no hope in any other God, but there is hope in Jesus Christ, the Son of the living God. Wiase ehu sɛ anidasoɔ ni anyame foforɔ biara mu na mmom anidasoɔ ɛwɔ Kristo Yesu mu. The Nyankopɔn last ne dɔba no and emu. the third blessing that we have from the Father Nhyira a ɛtɔ is so in verse mmiɛnsa. 6. He has accepted us
nhyira ɛtɔ so mmiɛnsa a yɛagye afiri agya no hɔ no ɛwɔ nyimu nsia no ɔse wagye yɛn atom. He has accepted us. Wagye yɛn atom. Have you ever gone to a place that you feel that you are not accepted? So wakɔ baabi no wokɔduu hɔ no asɛ wonya tinka bi sɛ yɛngye wo ntom wɔ hɔ da. You have been promoted to an office, and when you get there, the people in the office do not accept you. Sɛ wama wo so adwuma mu akɔduru mpɛmpɛnso bi na nnipa a yɛde wakɔ sɛ kɔdi wɔn so no wokɔɔyɛ no ɔmo angye wo ntom. How will you feel? So atenka bɛn na wobɛnya. You have been invited to a party, you hold your invitation card, but you get there and it seems that the people there don't accept you. Yɛato yɛn nsa frɛ wo ɛwɔ ponto bi ase wokita krataa kyɛ sɛ yɛato yɛn nsa frɛ wo nanso wokɔɔ hɔ no nnipa a ɛwɔ ponto no ase no ayɛ te sɛ wɔn ngye wo ntom. What will you do? Atenka bɛn na wobɛnya na deɛ na wobɛyɛ. Sometimes Tɔda we'll be quick to turn ourselves out. yɛbɛpɛ ntɛm sɛ yɛankasa yɛbɛfiri hɔ. I know of someone Menim obi a who was elected to an office. yɛto abayie no sɛ ɔnkɔ ɔfisi bi nkɔdi And dwuma when he got to that office, na oduru ne ɔfisi sɛ ɔkɔdi dwuma no the people who have been there for long felt you are not welcome. ɔmo We a don't ɔmo recognize you. awɔ adwuma no mu hɔ ne ɔfisi hɔ akyɛ no ɛma no hu sɛ ɔmo ngye ne ntom yɛmbu sɛ yɛde waba sɛ bɛdi yɛn so. What will you do? ɛdɛn na wobɛyɛ. You need to prove to them ɛtwa sɛ that they woyɛ have a biribi wrong impression about you. ɛtwa sɛ woyɛ biribi de kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo adwene a ɔmo wɔ ɛwɔ wo ho no ɛnyɛ saa na wote. And this is entirely different in Christ. Na nso wɔ Kristo mu deɛ ɛdan so koraa. Hallelujah. Amen. Christ has accepted us. Kristo deɛ wagye atom. It is not enough to be adopted, Sɛ wɔfa wabayɛ a nsiho a but he has also accepted us. mmom wasan so agye watom. And you and I cannot make ourselves acceptable to God. Na mene mmienu yɛntimi ɛnyɛ biribi ma Awurade angye ntom. But by his grace, he makes us acceptable to him. Na mmom ɔnam n'adom so na ama yɛn wɔgye atom yiye ɛwɔ And this n'anim. is our eternal position in Christ. Na wei ɛyɛ ɔni awie gyinabea yɛwɔ ɛwɔ Kristo Let mu. the devil know that I am accepted in the beloved. Ma ɔbɔnefoɔ no ɛhu sɛ me wagye matom. I am adopted and accepted. Wafama baye na wagye matom. And so I have opportunity to appropriate every inheritance in Christ. Inti mu wɔ akwanya sɛ Kristo mu agyapadeɛ biara no me nso metimi afa bi. And so in the name of Jesus, Inti wɔ Yesu din mu no and by the adoption and acceptance as a child in Christ, na wɔnam meyɛ obi a wafama baye na wagye matom ɛwɔ Kristo mu no. I speak to you, Satan. Mekasa kyerɛ wo Satan sɛ Hear the word of my Father. tie m'agya n'asɛm. For this purpose, the Son of Man was manifested to destroy the works of the devil. And therefore, in the name of Jesus, I come against your works. Wɔ saa timipɔ mu nti na wɔda onipa ba na di na wu ɛde gye adasama nti wɔ saa tumi mu no sɛ wo dwuma nyinaa. You command the devil knowing who you are in Christ. The devil wants to know that you know what you know about yourself will obey your command. Wokasa de na woma command na ɔbɔnefoɔ no sɛ wonim gyinabea wonim ne a woyɛ wɔ Kristo mu a wo command na wode bɛma no no wobɛdi so na wɔde ayɛ adwuma. He has accepted us. Wagye yɛn atom. And that acceptance Na saa ngye to mu makes no us bold to use his name. ama yɛnya akokoduro ma yɛtumi de ne din ne di dwuma. Make us bold Ma yɛ akokoduro. to walk in his power. Ma yɛtumi nante ɛwɔ n'akwan mu. Hallelujah. Amen. Because the grace of God has increased. Ɛsiane unto sɛ us. Nyankopɔn ne adom no adɔso ama yɛn. This acceptance is seen in the story of Paul and Philemon and Onesimus. Saa ngye to mu yi no yɛbɛhu ɛwɔ Paul, Philemon ne
Onesimus omo ho asem bia wo tworo to ho no. Paul wrote to Philemon, Paul etworo ekoma Philemon say, encouraging him to accept his runaway slave Onesimus. say wo hye ne din say onji Onesimus eni, Accept him. onji ne ntum. What Paul said is that if he owes you anything, I will pay it. Paul ka say ode o ka bia metua. Receive him as you will receive me. Jinitum said ye wo jimitum no. Hallelujah. Amen. God receives us as he accepts the Father. He accepts us as he accepts the Son. Erade eji etum said ye oje oba no etum no. Another illustration is the story of Esther. Mfatum bie ma ewo ho eye Esther ne ho When asem. Esther was not qualified to go to the king, and yet there was a problem. Say na Esther onye obi a ofata se obekọ ohin nanim nanso na oha obi abatwa se okọ no. He fasted and prayed and said, I will go. If I perish, I perish. Bompaye no ya akwanche no ka se mekọ, se mekọ na se meseye a menseye. She went to the king, Okọ ohin nanim. and the king stretched his rod towards her, and he was accepted. Na ohin no tene ne nsa ema no na oji ne tum. Your acceptance means you cannot be denied. Wonji tum no ekye se wontimi empo. Once it is the will of God, you cannot be denied. It may delay, but you cannot be denied. It may linger on, but you cannot be denied. It will come when it will come. Se eyi Nyankopɔn ne pɛ enko ade wontimi nyi utwetwene. Eniema ye din se na se fa he kɔ ne kura na wonyi utwetwene obaji watum. As I bring my message to a close, obaji watum. I want to remind you, Obra me de masemu ba wiye me pese me kai wo if se. Christ has blessed us with all spiritual blessings, Se Kristo edi sunsumu nhire nyina hyiran na. if Christ has adopted us, Se Kristo afa ya bayan. if Christ has accepted us, Se Kristo agye atuma. and therefore the Father has accepted us, Na eche se Nyankopɔn wana se egya no so agye atuma. then remember you are blessed. Na ne kai se wo ye nhyira. And because you are blessed, San se wo ye nhyira nti, you have been placed in a position wo gyina bia bi. to appropriate that inheritance. Ebeboa na wafa ajapade na di so. And if you can appropriate the inheritance, So betima fa ajapade na di so a, then you can demonstrate to the world that the Jesus you serve is the same yesterday, today, and forever. ne obetimi adana di akire wiase no se Kristo a wosom no so de ne wote enro a no saa na wote ne na saa na wote okina so. We should not allow the world and Satan to trample on us. Ni kwa se ye ma ye kwan na wiase no ene Satan eka yen hye Whether otie yen so spiritually or physically, se eye hunamu ana sunsumu. don't allow the devil to trample on you. Ni kwa se wo mo abonefo no kwan no titi a so. We want to spend some 3 minutes knowing your position in Christ. I don't know what you want to claim. I don't know what situation you want to turn around. Bese simami ensem no efe se ye beye bibi minim wankasa wobra wanhu ugina bia onyankopon mu no minim ade a wo hwe minim ensem apese wo ka e kire wabrabo ebeka ni nyina. If a child enters, is going to the father's room, the parents' bedroom, Se akra ewura na wofo edan mu a omo epie mu a he will not ask permission. ayana wo misa ekwan bia emfiri obi a ho. But you visiting cannot enter the same room. Na wo a waba besra no wuntimi enkura saa pie ni mu. And so the privileges of the child is different from the privileges of the visitor. Nti ubonhu se akwanya oba no wo no ene ni a obesra ehoho no wo no edanso. You are not a visitor in Christ. Wonye obi a obesra e wo You are a Kristo mu. child. Oye oba. You have the courage. Wo sa You have the kudu acceptance waji to watum. come before your Father. Se obeba wajani. That in the name of Jesus, Aka se wo Yesu and my position me gina that is biani. done through Christ, Ah Kristo di ama me no. I take Emu no. authority. Me fa me japade. I turn things around. Shall we rise to our feet? So we gina ona so.
want you to pray. So bompire. Pray as if you know you are in charge. Bompire say the wunim say wo. The next 2 minutes, 2-3 minutes. God is ready to hear you. Appropriating what you have. Are you in a place where you are not accepted? Because Christ has accepted you, pray your acceptance in that place. Some people trampling upon that which belongs to you. Because you are adopted and accepted in Christ. Turn the situation around. In the name of Jesus. Begin to pray. 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 Yes, yes, yes. Talk to him. You are a child of God. You are a child of God. You are blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. At my workplace, yes. I pray for turn the situation around. You have the capacity. The blood of Jesus has given you enablement. The blood of Jesus has opened the door for you. Ask and it shall be given. In the name of Jesus, ask and it shall be given. That his name will be glorified in your life. Pray. Pray. Maskapayandalaba, Riagadushkedelebe antalaba, Likapayandalaba, Bruskedelebe antalaba, Father, we pray in the name of Jesus, proclaiming our Lord and our God, our adoption, our acceptance in Christ, proclaiming our spiritual blessings in Christ, and therefore, Lord, we pray that you will turn the situation around in the mighty name of Jesus. Reminded of my position and my stand in you, the way I'm accepted in you. I pray this morning and I appropriate my blessings wherever I go, at my workplace, in my community, in my family, everywhere, among my peers. Take authority. I take authority. Somebody take authority. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let every barrier give way. Let every mountain turn to plain. Let every valley be exalted. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. You are a victor, not a victim. You are a winner, not a loser. Yes, Lord. Yes, you are never a loser. You are never a loser. You are a winner. You are a winner. You are a winner. In Christ Jesus. You are a winner in Christ Jesus. Yes, Lord. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. My hope is built on nothing than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest spring, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All
the ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Father, our hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Our hope stands, oh God, from our adoption and our acceptance. Our hope stands, oh God, for the spiritual blessings you have given us. And so, Lord, I proclaim that which your people have asked shall be answered in Jesus' name. I proclaim its fulfillment in the name of Jesus. I proclaim its fulfillment in the name of Jesus. Let the world know that we are the light of the world, and therefore no work of darkness can overshadow us. I declare that in Christ Jesus we are winners. In the name of in Jesus. Christ Jesus we are victors. In the name of Jesus. In Christ Jesus we are victorious. In the name of In Jesus. Christ Jesus we know no defeat. In the name of Jesus. We shall rise from one level of glory onto another level of glory. For the glory of the Lord is upon us. We are qualified to appropriate his inheritance. And so, Lord, we declare that our lives are blessed, our spirits are blessed, and that, Lord God, the world will know that we serve a living God. May your name be praised in Jesus' name. Amen. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. sand. All other ground is sinking sand. Bonsema Jesus, hallelujah. Oh, bonsema tiso bia wedding kunim. Amen. Catch it. Hallelujah. All right. Yabejam project offering in Tamara. Powerful, it's on your why